там всі, ти всіх запустила, да? Ти включила трансляцію, бачу. Дякую. Okay, so we are live now, and I will welcome everyone in Ukrainian, and then you will be allowed to Okay, great. in English. Так. Доброго дня всім. Вітаю всіх на нашому просторі стійкості. Найближчі 2 тижні наша незмінна Аня буде у відпустці, тому замість неї ці кілька сесій проводитиму я. Мене ви знаєте, я Наталя Валевська, перекладачка. І сьогодні з нами працюють експертки, спеціалістки Інституту травмостійкості зі Сполучених Штатів. У нас є вже запитання для них, які ми сподіваємося сьогодні розглянути. Тому починаємо наш понеділковий ефір. So welcome to this session, and we're very happy and excited to see you today. We have yet another interesting question that we would like to address today, and we are really hopeful that you will be able to suggest some great ideas on how people can deal with the problem like that. I'm happy to see all of you today, and happy to see our viewers here in Zoom room and those who are watching us online on YouTube. So I think we can start. Okay, thank you, Natalia. And we'd like to welcome everyone that's here. And we are hoping that we can give some ideas about the question that's posed to us today. And also we're hoping that if anyone has additional ideas, that they could either put it in the comments on the YouTube, or they can, if they're here live with us on the Zoom room, they can put it in the chat. So I would like to also just introduce our team. We have some familiar faces, Deanne, Stephanie, Irina, and Bonnie that are here. And Catherine is coming. Don't see her quite yet, but she'll be with us as well. And we will try to answer the questions in the best way possible. Thank you. Так, Ілейн також рада всіх вітати на сьогоднішній нашій сесії, всіх, хто дивиться на нас онлайн на YouTube, і тих, хто приєднується до нас у цьому зумі. Каже, що сподівається, що зможе запропонувати якісь хороші, цікаві ідеї у відповідь на запитання, яке ми маємо сьогодні про дитяче дозвілля. І крім того, якщо будуть якісь ідеї і у вас, наших глядачів, глядачок, то ви можете ділитися ними або в коментарях до трансляції на YouTube, або писати їх у коментарях тут у Zoom, якщо ви з нами тут. Сьогодні разом з Елейн працює вже знайома нам команда Бонні, Діен, Ірина, Стефані і Кетрін до нас приєдналися щойно. Тому ми раді їх всіх вітати і пропонуємо починати. And so did you already share the question with them yet, Natalia, or have you done that yet? Okay. So before we get started, it's always good to do something. And what we'd like to invite people to do today, to maybe call in one of the skills that they've learned, resource, something that uplifts them, something that is helping them during these difficult times. If they can remember just one of the things that is helping them get through right now as we get started. Так, Ілейн пропонує почати з такої невеличкої ресурсу-розминочки. Пригадайте собі якийсь ресурс, можна пригадати щось, що допомагає, що піднімає дух, що допомагає переживати, наприклад, ці складні часи, якусь одну річ, одну людину, одну подію, один предмет. So if we can just take a moment to think about what that might be. And then to notice the sensations connected to what helps them, what uplifts them. Виділіть хвилиночку на те, щоб подумати про цю річ, чи людину, чи навіть щось більше, щось, що допомагає і підтримує. І спробуйте відчути самовідчуття на рівні тіла, які виникають, коли ви думаєте про цей свій ресурс. And just take a moment. I noticed that I started moving my neck
stretching a little bit. So just allow your body to, if your body wants to move in a particular direction. I know that it's later in your day and it might feel good to also do a stretch before we start. Так, Єлен пропонує так відчути тіло. От ви подумали про свій ресурс, подумали про пов'язані з ним самовідчуття. Якщо хочеться порухатись якось, у нас вже день добігає кінця, це в Америці тільки ранок, то можна порухатися, розімнутися. Єлен каже, що така хороша потягушечка, вона ніколи не завадить. Тому запрошуємо всіх, хто дивиться, зробити маленьку таку вправку. Right. Okay, Natalia, so I know that there's a question. If you'd like to share the question, and then we'll get started. Yeah, sure. Так, перепрошую, у нас є на сьогодні запитання. Я його зараз прочитаю українською. Зараз міста та села України знаходяться під загрозою обстрілів. У регіонах, які близько до лінії фронту або кордону, ракети долітають за 30 секунд. Це майже миттєво. Багатьох дітей батьки не змогли вивезти, але зараз канікули і діти мають більше вільного часу. Відпустити просто так малечу погратись на вулицю неможливо, адже саме діти та літні люди гинуть найчастіше, не завжди правильно реагуючи на небезпеку. Як організувати дозвілля дітей в умовах постійної загрози та в ситуації, коли дорослі мають працювати і організовувати побут? So I read the question in Ukrainian, and I believe you all have it in English, right? Okay, so the very, very first thing that we'd like to say that it's really important for all parents and caregivers and teachers to put that oxygen mask on themselves first. And when they're contemplating trying to figure out how to create some experiences for their children, to be as much in their zone of well-being as is possible. And that's one of the reasons why I started out today with thinking about a resource, because sometimes that's a simple way to start the day for caregivers of children. Так, Єлен каже, що перш ніж ми перейдемо до конкретних ідей, така засаднича річ, яку треба пам'ятати, це те, що перш ніж мами, тати чи опікуни і опікунки можуть придумувати якісь способи проведення дозвілля для дітей, їм обов'язково потрібно самим бути у своїй зоні стійкості. Пам'ятаємо цю метафору про кисневу маску, яка спершу одягається на себе, а вже потім на когось. Тому ми недаремно почали цю сесію з маленької вправи на ресурсність. Це найпростіший спосіб, каже Єлен, починати свій день з намагання повернути себе чи закріпити себе у своїй зоні стійкості. So we had quite a few ideas. And so I'm just going to go through and ask each one of our participants from Try to give some of their ideas. But one of the first things was creating a structure. And Irina, do you want to talk a little bit about that and other things as well, whichever things you want to talk about first? Yeah, thank you, Elaine. I will speak in Ukrainian, right? Yes. Ми говорили, що да, це дуже важко зараз, і це неймовірно важко, але ж це одна з речей, яка нам допомагала, коли була пандемія, і коли ми всім світом сиділи вдома, так, і мати хоч якийсь розпис для дня, якусь структуру дня, щоб нормалізувати для дітей цей час, бо дітям, також і дорослим, але дітям більш, ніж дорослим, мабуть, потрібна така Мені вас трошечки вибиває. Повторіть, будь ласка, що дітям і дорослим потрібно. Дітям більше, ніж дорослим. predictability. Прогнозованість. Прогнозованість, щоб це дуже допомагає нервовій системі дітей, це дуже допомагає нам усім жити як нормально, хоч це і не
геть ненормальний час, то я хотіла сказати, що батькам може було б добре подумати, як цей час структурувати, навіть не зважаючи на те, що такі жахливі речі случаються зараз. Дякую. Дякую. Thank you, Irina. And then I'm going to go over to Stephanie. Stephanie had some really clever ideas. One of them I think I want to do here at my house are theme days, Stephanie, but you had more to say too about sensation walks and other things. So go ahead, Stephanie. I think having your sweet Ava helps you to also be very close to these ideas. Thanks, Elaine. Did you want to translate any of that, Natalia, before I start? Yeah, I could briefly, yeah, thank you. Так, Елейн запрошує до слова Стефані, каже, що в неї теж були якісь класні ідеї, щось із цього навіть Елейн готова в себе вдома впроваджувати, і мені теж уже не терпиться почути, що там у Стефані. Їй дуже з цим допомагає її донька, ну, я маю на увазі з генеруванням ідей, тому Stephanie, over to you. So yeah, I have a little one who is 8, almost 9. And during the height of the pandemic, when we were all stuck inside and not able to see friends and neighbors, we had to get very creative with what we did inside. And so I'm just going to share a few things that we've done that our family has enjoyed, and maybe some of them will be helpful. Стефані каже, що в неї росте донька, якій 8, майже 9 років, і тому має такий досвід, коли була найсильніша пандемія, доводилося сидіти вдома і не можна було ні з ким бачитися, то їхній сім'ї довелося так досить творчо підходити до організації дозвілля, і деякими ідеями Стефані готова поділитися, особливо тими, які їм найбільше зайшли і сподобалися. Тому слухаємо Стефані. So one thing that we have enjoyed doing is kind of an indoor sensation walk. So we've talked about sensation walks before, like outdoors, going on a walk and looking at what's in your environment, but this can also be done inside. And so I'm actually going to post a picture in the chat of the slide that we have that has all of the sensation words translated. And then I'll explain maybe what you can do with it. Окей. Так, одна з ідей, яку пропонує Стефані, це так звані прогулянки з самовідчуттями. Їх можна робити на дворі, і ми говорили, здається, про те, як це робити на дворі, коли ми гуляємо і роздивляємося все, що довкола, детально спостерігаємо за тим, що звучить, пахне і відчувається довкола. Точно такі самі прогулянки, каже Стефані, можна робити і в квартирі, коли доводиться сидіти в приміщенні. У нас у чаті зараз з'явився слайд. Я попрошу Дашу, якщо можна цей слайд також перепостити кудись в YouTube, якщо є така можливість, я не знаю, чи є. Слайд із словами на позначення самовідчуттів українською мовою, і його можна звідси взяти, і зараз Стефані розкаже, що з ним можна робити. So you could start with a list like this, or you could make your own list. And give it to the kids and then see if they can find the things on the list. So they might look for something that is rough or smooth or spiky or cold or light or fluffy. And you can make all of your own words and then have them go around their space and try to find something that matches each of the words. Отже, там у тому файлику є список слів на позначення відчуттів. Слова можна придумувати власні, можна використовувати ці, каже Стефані. Ідея в тому, щоб створити список для дитини і запропонувати їй знайти предмети, які відповідають відчуттям, поданим у цьому списку, щоб вона знайшла щось шорстке, щось м'якеньке, щось пухнасте, щось холодне, щось гладеньке і так далі. Можна самим доповнювати цей список на власний розсуд.
So when I've done it with my kids, sometimes they've gone through and gathered up all of the items and put them in one place, or sometimes they've taken pictures of the items. But another thing that you could do and we've talked about like how important drawing can be to help kids express what's on the inside, is when they find one of the items on the list that you've made, you could they could draw a picture of it. And then even the adults or other siblings could get involved and try to maybe guess what they drew or something like that. So it would be a way to engage that activity even further. Так, і коли дитина знаходить речі, позначені у списку, їх можна збирати і приносити в одне місце, збирати в якомусь одному місці, їх можна просто фотографувати, тобто придумувати, яким чином фіксувати те, що знайшлося. Можна також поглибити цю вправу, каже Стефані, і пропонувати дітям помалювати, оскільки малювання – це чи не найкращий спосіб для дитини висловити те, що в неї всередині, то можна запропонувати дитині намалювати те, що вона, який предмет вона знайшла, що відповідає вашому опису. І навіть можна залучити, скажімо, старших дітей або дорослих до цієї вправи, щоб вони вгадували, що намальовано на цьому рисунку. Something else that we did a few times during the pandemic, just to get our mind off of what was going on, is my family actually really likes to travel, and so we were feeling kind of isolated when we were not able to do that. And so we would pick some of our favorite places to go, and we would have theme days. So we would turn on music or make costumes or play games that all reminded us of our favorite places to go. And we would just spend the day or a few hours during the day just kind of escaping a little bit as a family and doing those theme days. And actually they ended up being some of my favorite days because we just had such a good time connecting as a family. Так, друга ідея, якою ділиться Стефані, вона каже, що це дуже допомагало їм відволіктися думками від того, що відбувалося довкола під час пандемії. Це такі тематичні дні. Вони дуже люблять, каже Стефані, подорожувати, і, звичайно ж, під час пандемії цієї можливості не було, і постійно необхідність сидіти вдома породжувала таке відчуття ізольованості від світу, і тому вони придумали такі тематичні дні. Обирали якісь улюблені місця, куди вони люблять їздити, і, наприклад, присвячували цьому місцю цілий день або кілька годин. Слухали музику, пов'язану з цією локацією чи регіоном, носили якісь костюми чи елементи костюмів, гралися в ігри, які пов'язані з цим місцем. І Стефані каже, що це дуже допомагало трохи відволіктися думками від того, що відбувалося тоді в контексті пандемії, і ці дні в результаті залишилися в пам'яті як одні з найкращих спогадів того непростого періоду. And I remember even on one of these theme days, our kid did spend some time and wrote a little play, and then they acted out the play with their stuffed animals or toys. And so that's even a possibility for kids, even if you're not doing like a themed day, if there's any kind of storytelling that they want to do and they have toys or drawings or things they could make to act out that story, that might be something fun and engaging for them to do inside as well. It sparks that creativity. І також Стефані каже, що в один із таких тематичних днів її донька написала невеличку виставу і сама її склала і розіграла за допомогою іграшок і
м'яких іграшок і звичайних іграшок. І цю ідею загалом можна використати як цілком окрему ідею, не обов'язково в рамках якогось такого тематичного дня, тому що ці історії, сторітелінг, розповіді, вони загалом є таким теж хорошим, веселим і активним способом залучати дитину якось бавитися. Дитина може використовувати або свої іграшки, або якісь малюнки для того, щоб цю історію розповісти, і це також підсилює її креативність і забавляє її, відволікає її на певний час. So those were just a few of the ideas we had. Thank you. Thank you. Thank you, Steffi. Those were quite a few ideas. I want to just add one thing to what you were sharing, and that is when we see a change in the child's mood. So let's see if the child was, let's say, a little bit, in their low zone, or maybe they were in the high zone, and you started engaging them in some of these activities, and you can see that there's been a change in them, and you can see them enter their okay zone. It's a good time for you then to make a little kind of a parent pause and go, oh, well, look at you. Well, what are you noticing on the inside as you're playing that, doing that skit or whatever it might be doing? Is that you want to try to see if you can help them learn that there's a sensation connected to a state of well-being. So if they're expressing a feeling, you'd want to say, oh, well, where does that land inside your body? So that you want to expand their sensory experience, cultivating that garden, Natalia, that we've talked so much about. Елейн каже, що впроваджуючи чи використовуючи ці ідеї, якими поділилися Стефані, наприклад, і в будь-якій, зрештою, грі з дитиною, дуже важливо робити такі невеликі паузи, особливо, коли ми помічаємо, наприклад, що дитина була в зоні збудженості або в зоні пригніченості, але за допомогою цієї активності вона трохи збалансувалася, нервова система дитини стала трошки на місці. Тоді варто зробити таку паузу і сказати щось на зразок: ой, дивися, ти, здається, ти зараз себе так добре почуваєш, зверни, будь ласка, увагу, що ти відчуваєш зараз усередині, де ти це відчуваєш усередині. Так ми допоможемо дітям, по-перше, зчитувати свої самовідчуття, по-друге, використовувати слова на позначення цих самовідчуттів. Якщо дитина відповідає словами, якимись пов'язаними із емоціями, то варто скерувати їх за допомогою додаткового питання. Наприклад, о, супер, а де ти відчуваєш це в тілі? Де в тілі тобі це відгукується? Таким чином ми допоможемо дитині розширити і її словник, і її оці вміння, і її зону стійкості. And I just noticed something in the chat. We have a little game too that we've, I really actually found, someone shared this idea with me long ago about pretending to be an animal. And so that could actually, you could have a family of different animals. I think that was the suggestion that Stephanie had made. So you could start the day, okay, what animal are we going to be today? Mom's going to be a giraffe, and oh, baby sister's going to be a turtle, and I'm going to be a monkey, who knows? But to invite everyone in the family to be a particular animal for the day, though that could be quite interesting depending on the animal and the kind of noise animals make. But those are some engagements that don't have to be for the entire day, but can be for like the moments that you're going to integrate these, like, let's say 15-minute segments within the day to organize, that you do something deliberate to engage the children. Так, тут у нас в чаті з'явився коментар від Ірини про те, що Стефані підказала ідею про те, що члени сім'ї можуть бути різними тваринками, побути протягом кількох годин. Наприклад, мама лисицею, дитина кицькою, і це може бути весело. І Елейн прокоментувала цю вправу про те, що це справді такий хороший спосіб залучити, по-перше, всіх членів родини до якоїсь активності. По-друге, це може бути справді джерелом таких позитивних емоцій, коли там мама перевтілюється на жирафа, дітки перевтілюються на ще якихось інших тваринок. Крім того, якщо немає можливості, наприклад, цілий день ходити мамі жирафою, то це можна впроваджувати такими якимись невеликими, там, 15-хвилинними сегментами,
Так, і Стефані ще дописала, що можна бути персонажем із книжки або фільму, тобто, щоб це було хоча б такими невеликими сегментами, бо це теж такий творчий спосіб розрядити емоційну обстановку. And Deanne had a great idea of something she did with her granddaughter this weekend that she wanted to share. Thank you, Elaine. First, I want to say these are extremely challenging circumstances, and I just want to acknowledge parents and caregivers. And when you're in survival mode and then trying to tend to children or aging adults, it's got to be really difficult. So I just want to say our hearts are out to you, and thinking and holding you in our thoughts and prayers. Thank you. Діан каже, що для початку хочу сказати, що ми всі, хто зараз намагається виховувати дітей і доглядати дітей у таких непростих обставинах, ми всі заслуговуємо цього визнання того, що ми справді робимо це в дуже складних умовах, і коли перебуваєш в такому режимі виживання, то і при цьому ще намагаєшся створити якісь дозвілля для своєї дитини, то це дуже круто, але це також дуже складно. І Діан каже, що вона продовжує про нас думати, про нас молитися. Ми за це дуже вдячні і вдячні дуже за цю підтримку. And this weekend I got to spend time with my granddaughter, and she's 18 months, and we it's a little chilly outside, so we decided to stay in and play with some Play-Doh. I don't know if you have clay or some kind of, okay, so we played with Play-Doh. She loves Olaf. She have Frozen there. We just basically created our own little characters, and we just did a little play with the Play-Doh, and it actually turned out, I talked about the softness of the Play-Doh and just noticing how fun it was to just do something with our hands. So it's really bonding, even though she doesn't talk much, but it was really, really fun. Так, Діан каже, що вихідні провела зі своєю онучкою, їй лише 18 місяців, і вони бавилися вдома, тому що на вулиці було трохи прохолодно, і знайшли собі таку забавку, такий, він так і в нас українською теж називається Play-Doh, ці такий м'який пластилін, який потім застигає, і з нього можна багато всього різного ліпити, і вони ліпили різних персонажів, і Діан каже, що в процесі ліпки вона просто проговорювала, бо її внучка ще не говорить, вочевидь, вона просто проговорювала про те, от зверни увагу, який він м'який, який він, от на дотик цей пластилін, ця глина така. І вони насправді, каже, весело і з користю провели час, і між ними такий налагодився зв'язок, тобто це теж така ідея для проведення спільного часу з дітьми, щось робити руками, каже Діан. I think that's all I have. Thanks, Elaine. Thank you. All right, Bonnie had some really great ideas about movement, so I am going to turn it over to you, Bonnie, now. Thank you. Hello, everyone. And as Deanna said, yes, we're holding you close. Thank you. Так, Бонні має якісь ідеї про рух, і Бонні вітається з нами всіма і каже, що також, як і Діан, ми продовжуємо бути у їхніх думках. Дякую. So what we talked about was, in the spirit of predictability and structure, creating maybe something like a movement minutes where children could know a certain time of day, they could move around and sing, they could maybe dance, and just really express some of those sensations they're feeling through movement. В ключі того, як ми говорили про прогнозованість дня, про структуру дня, про передбачуваність того, що ми робимо, можна впровадити таку практику у певні хвилини чи години дня. Діти матимуть таку як можливість порухатись, руханку, потанцювати, поспівати і викинути трохи, можливо, зі свого тіла якусь емоційну енергію через рух. And then maybe as they're moving around, they could even create their own song to that movement as something just a little more creative for them.
І щоб зробити цю вправу ще більш творчою, можна запропонувати дітям рухатися не під вже існуючу якусь пісню, а придумати свою пісню, яка би відповідала цим їхнім рухам. Додати трошечки творчості в цей процес. Thank you, Elaine. Thank you. Well, and kind of going along with what Bonnie's talking is about music. You know, music can be such a way to spark activity and creativity in children. And if you can't go outside, is to have those moments not only of the dancing, but you know, helping them select the music, or perhaps making music, or making instruments from things around the house. Like you can get two spoons together and it might be a little noisy, or get a box to make a drum, and decorate the box. And so they all have their special drumming boxes that, okay, this is our 15-minute time for music of our own instruments, and you're drumming and you're, you know, hitting spoons, and pots can make pretty good noises. And even, you know, having a glass and hitting the glass very gently, of course, with a spoon can make wonderful melodies, melodic sounds. Yeah, but the parents have to be in their super resilience zone before this starts, because that might drive them crazy. Yeah, but that's why you have little moments of it, right? You say, okay, this is our 10-minute time. I've heard the 15-minute, yeah. Or 15 or 10 let me translate maybe that. 5 minutes, Natalia. Так, раз ми вже заговорили про музику, Елейн каже, що музика – це чудовий спосіб, чудова активність, чудове заняття для дітей, і воно також підсилює і активність, і творчість. Дітям можна дати можливість або самим вибирати музику, яку вони чи ми разом будемо зараз слухати, а можна їм також дати можливість самим придумувати цю музику. Елейн запропонувала цілу купу всього, що може слугувати інструментами з підручних матеріалів: ложки, коробки, картонні, не знаю, кастрюлі. Я при цьому зауважила, що батькам треба бути дуже сильно в зоні стійкості, коли цей балаган почнеться вдома, щоб це витримати. Але Елейн каже, що це можна дозволяти такими 15-хвилинними виділеними періодами часу. Тобто ми знаємо, що у нас зараз 15 хвилин на творення нашої музики. Можна навіть дозволити легенько грати на келихах, але обережно, щоб їх не розбити. Тобто це, або, наприклад, створити барабани з якихось коробок і дати їм можливість ці барабани самим собі розмалювати. Тобто отакий дуже творчий процес, творче заняття для дітей. Okay, and Catherine has lots of ideas. Catherine, over to you. Catherine, you know, is a teacher. She's trained in C learning and in the community resiliency model. So she has a bucket full of ideas. So Catherine, sometimes we have a half bucket, but whatever you want to bring forward. Yes. I'm happy to share. Так, Елейн передає слово Кетрін, каже, що Кетрін загалом вчителька, вона і працює також з програмою СН, яка знайома багатьом українським освітянам, тому в неї, напевне, є багато цікавих ідей, як займати дітей. So go ahead, Catherine. Thank you. So one thing that comes up for me is I want to acknowledge that probably many of you have wonderful ideas that are working for you that could be useful to share. So I wanted to invite you to share in the chat if you could, because often sharing ideas because you're in a similar situation with each other. Так, Кетрін каже, що перш ніж вона поділиться своїми ідеями, вона запрошує наших глядачок поділитися своїми. Якщо у вас є якісь цікаві ідеї, ви, вочевидь, маєте ідеї, як займати дітей і чим їх зацікавити, можете поділитися ними у чаті, і це теж може бути для всіх корисно. А зараз Кетрін розповість про свої напрацювання. And what comes up for me is, if possible, creating a structure that might be framed with connection. So at the beginning, really trying at the beginning of the day, checking in. How is our nervous system doing? How are we doing? And creating a loose plan for the day. Although I know that's hard, it might be helpful for the adults to also know what the plan is, right? When we have to pull away from work to be able to engage again with an activity. Так, Кетрін знову повертає нас до теми структури, про яку ми говорили раніше, про те, що
структурованість дня, вона дуже корисна і така помічна. Можна починати ранок і день з такої перевірки, ми в структурі СЕН її називаємо розігрівом, перевірки того, де ми зараз, в якому стані наша нервова система, а потім складати такий приблизний план дня, щоб всі могли орієнтуватися, як ми сьогоднішній день проживаємо. І для батьків чи дорослих це також велика допомога, тому що вони теж можуть розуміти, в які періоди дня вони відволікатимуться на приділення часу дітям. So, and then, framing with a check-in at the beginning of the day and maybe a debrief at the end of the day of what worked, and then building the plan for the following day could be helpful. Також в цьому ж ключі можна не тільки з розігріву починати день, а й закінчувати день підсумками, щоб проаналізувати для себе, що спрацювало, що було ефективне, і, виходячи з цього, скласти план на наступний день. And in the classroom, we create a resource kit, but this could be something that's done at home as well, where we box together a drawing or something that's soft or anything that can help a child regulate their nervous system. So when they are feeling agitated, they could go to the resource kit and maybe add to it or pull from it. Протягом дня можна, наприклад, складати такий набір ресурсів, або ми ще в СЕН його називаємо скринею скарбів. Це такий набір, до якого входить, наприклад, малюнок або якась м'яка іграшка, щось ресурсне для дитини, і щось, про що дитина знає, що коли вона, наприклад, розхитується, її нервова система, що вона може взяти собі щось із цього свого ресурсного набору, і це допомагає їй заспокоїтися. And if possible, to include a moment of or a time where we connect with others. So I don't know, even if that is, I know we're tired of Zoom, but if it's helpful to have a Zoom call where there's a purpose for it and a period of time where we can play in and out of the screen or create a game, some way to connect with peers. Також, якщо є така можливість, каже Кетрін, можна проводити навіть по Zoom якісь зустрічі дітям із їхніми однолітками, щоб вони бачилися зі своїми однолітками, наприклад, грали в якусь гру через цей онлайн-зв'язок і хоч трошечки підтримували зв'язок зі своїми однолітками. I think the other thing that I'm reminded of too, we often do this as adults, that you could create a Google Doc that you could all share. So you could be on Zoom and you could create, let's say, a little skit together, and you could be co-creating. So there's the engagement with other children, but with Google Docs too, you can make all sorts of things. I know that we had one teacher that made a Google Doc that was a help now strategies that children could do at home. And so I'm even wondering, Steffi, do you have access to that Google Doc of the, we could put it up to show them, because that was so much fun about the help now strategies online. But I think that we can think about social media as interactive. It's not just, oh, they're on their phone. I really got this from I had a woman named Rebecca Rowland on my talk show the other day, and she talked about, social media can be something you can engage with your children. Not then go, oh, let's all find a picture, our favorite picture, or let's find a picture of our favorite animal. And so you both have your phones and then you're sharing it and it's engaging with each other. But you could do that on Zoom with friends too and hold up your favorite picture to the camera. I know that was a lot, Natalia. I'll stop. Yes. Yeah, I'll make it shorter. That's okay. That's fine. Так, Елейн каже, що також можна залучати дітей працювати з однолітками через Zoom, через Google документи. От, наприклад, вона каже, що знає історію про вчителя чи вчительку, які створили
Google документи, в ньому ділилися стратегіями миттєвої допомоги. Можна поширити документ між там кількома дітьми, звести їх в онлайн, щоб вони там разом одночасно писали якусь, наприклад, виставу, щось придумували. Ну і загалом, каже Елейн, соцмережі, оце сидіння в телефоні ми дуже часто сприймаємо як однозначно шкідливе для дітей, але при правильному використанні і скеруванні можна їх також, зокрема соцмережі, використовувати не тільки як інструмент, куди дитина пропадає з головою і втрачає час, а як інструмент соціалізації і комунікації. Вчора у неї на ток-шоу була Ребека Роланд, яка розповідала про те, як можна дітей залучати через соцмережі, через ці онлайн-комунікації до якоїсь творчої роботи. Діти можуть показувати одне одному, наприклад, от в такому зумі, показувати там, а давайте знайдемо кожен зображення свого улюбленого звіра, чи знайдемо якесь щось, якісь картинки, які нас надихають, і таким чином теж їх залучати. So, Catherine, I don't know if there's any other ideas about engaging, because we know that, you know, if the kids are at home, they can't go out to the play yard, they have to be inside. You know, what if they're an only child? I mean, all those kinds of things play in. Do you have any other ideas to share? Yeah, well, I was thinking with the scavenger hunt, it could be useful for, you know, friends to find whatever that, you know, something soft and then share it online if they're in a Zoom call with each other, something like that. And the other one that came up for me is finishing stories for each other is really fun, like building off each other. Sometimes we do it sentence by sentence, sometimes it's paragraph by paragraph. Sometimes that story can really wander, and so it's helpful to say, okay, this is where the story is going to begin, and this is where we want it to end, and let's build the middle together. The middle. Okay, I'll pause for a second so she can translate. Yeah, thank you. Так, Елейн попросила Кетрін запропонувати ще якісь ідеї, як можна дітей залучати, можливо, через онлайн, тому що якщо не можна особливо погуляти на вулиці через постійні тривоги чи загрози обстрілів, то як дітям можна повзаємодіяти онлайн? Кетрін пропонує, наприклад, якщо кілька дітей сходяться одночасно онлайн, вони можуть проводити такий онлайн-пошук скарбів, там, наприклад, давайте знайдемо щось м'яке чи щось коричневе і так далі, і шукати щось просто в гуглі, або в інтернеті, або не знаю, або вдома і показувати фотографії одне одному. Можна також гратися в таку гру, як продовжувати речення або історію одне за одним. Наприклад, хтось починає, каже одне речення, наступна дитина каже інше речення і так далі. Або можна цілими абзацами почергово придумувати цю історію. Можна також задати початок і кінець історії і попросити дітей придумати її середину. Anything else to add, Catherine? Those are great ideas. Thank you. One little game that came up for me, and this is something my mother would play with my daughter, and I'm thinking of it because my daughter, who's now 20, and I were sitting by water, and we remembered the game, and it was simply predicting whether something would sink or whether it would float, putting it in water. So it's quite easy to find, you know, and so we were jokingly throwing things into water, but that stuck with her, so I thought that might be fun. But bringing science into it, experiments, questions, curiosity. I think it's kind of a metaphor in life too. Some things sink and some things float, right? Right. Yeah. Так, і Кетрін каже, що пригадала ще одну гру, яку її мама бавилася з її донькою, коли та була мала, зараз доньці 20 років, і вони вже цю гру не бавляться, але то був такий дуже цікавий спосіб проводити час, і Кетрін каже, що вона досі його пам'ятає. Це набирати в якусь ємність води і перевіряти разом, що з предметів чи речей тоне в воді, а що виходить на поверхню, випливає на поверхню. І Елейн сміється, що це чудова метафора загалом для життя, що в житті щось тоне, щось випливає на поверхню. А Кетрін додає, що це така не просто гра, хоча вона весела і цікава, це також така трошки свого роду навіть науковий експеримент, який також стимулює дитячу допитливість. I love what kids remember, right, about the game she played with her grandma. Anything else, Catherine? Other than building stories, anything that's tactical, which I think we've touched upon. So like anything that we can play with and really touch so that we can get back into our body.
I had mentioned in the chat that anything involved with, and we had talked about this too, the singing, humming, or whistling can be helpful, and engaging in that together on our own. Translate. Так, Кетрін каже також, що загалом будь-які активності, які пов'язані з тактильними відчуттями, з доторками, з діянням рук, це дуже добре для дитини загалом. І також вона в чаті написала про те, що можна разом поспівати, помугикати чи посвистіти. Також бачу коментар від Боні, яка дописала, що каже, що тупати ногами, наприклад, і створювати певний ритм, це також дуже заспокоює, тобто можна залучати і таку активність. А Стефані написала, що вона колись грала гру зі своєю мамою, коли Стефані була маленька, коли хтось щось намугикував чи насвистував, а інша людина вгадувала цю мелодію. I translated the comments that Bonnie and Stephanie put in the chat earlier. And Natalia, I'm going to ask you a question. With your daughter, are there any things that you have found that you can do during these times that are engaging? I know she's a teenager, which can make it a little bit challenging. Yeah. Yes. Okay. Yes. Well, what she eagerly does is playing games online with her friends. It does have this game component, but it also has this communication component, because as I ask her, how often do you talk to, let's say, this or that friend of yours? And she's like, oh, I played a game with her yesterday. We communicated in the game. So that's number one. And number two, she's a reader. She's an avid reader. She really loves reading. So she can like sink in the book literally. And I don't see her for a couple of hours. And then she floats up and that she's back. Yeah. Yeah. So, Yeah. I mean, we haven't talked that much about reading, but reading, of course, is such an important thing to cultivate when children are young. And if we can have even some reading time where we can even read out loud. I have a friend that was sharing with me that she was going through the Harry Potter books, and they had just finished the second one. And her kids, I think her kids are like 6 and 8, and they're just so intrigued with the mom reading the chapters. Yeah, let me translate that and then I'll add a bit more about reading, if I might. Так, Елейн запитала мене про те, що, чим я, наприклад, свою доньку займаю. Моїй доньці 13, і це вже підлітковий вік. Вона, те, що її справді займає, це ігри онлайн, але не просто ігри, там, де вона комунікує зі своїми друзями. Дуже часто каже, що спілкувалася то з тим, тобто є якась соціалізаційна складова. Крім того, вона дуже любить читати. Вона справді може зануритись на кілька годин в книжку і за кілька годин з неї випірнути. And I also wanted to say that although she's 13, she really loves and cherishes these reading times, night reading as she goes to sleep. And as this full-scale war started, we started reading Hobbit, the book about the Hobbit. And I really couldn't make her read it on her own. But then as we were dealing with this huge amount of stress, I suggested that we read this because this is a fantasy story, and it really helped us during March and April, I guess. So we had this nighttime reading together. Так, і Елейн також сказала, що і я про це теж щойно розповіла, про те, що читати дітям – це дуже така корисна практика, особливо меншим, але я читаю своїй 13-літній доньці також. Ми від початку повномасштабної війни разом я їй прочитала «Гобіта», ніяк не могла змусити її сісти за Толкіна, зі стресом нам це вдалося зробити разом, і він дуже такий заспокійливий, бо це фентезійна книжка, вигаданий світ, в нього приємно пірнати. І Елейн каже, що читання дітям – це теж такий дуже, дуже позитивний досвід взаємодії зі своїми дітьми, коли мама чи тато читають своїм дітям разом. Catherine, you want to add too about the book clubs? I think that would be a nice thing to add. Another way I was thinking to engage is to see if they could choose a book with friends that they're all reading together, so they could discuss it together. Yeah, that's a great idea. Кетрін каже, що ще чудовий спосіб залучити дітей, якщо вони читають, це запропонувати їм створити якийсь книжковий клуб
і щоб вони самі обирали, наприклад, собі книжку, яку вони будуть обговорювати, всі її читають, а потім через якийсь час мають таке обговорення. Це може бути теж дуже цікаво для тих, хто любить читати. А Стефані написала, що раніше вона читала дитині перед сном, а тепер дитина подорослішала і читає їй. Stephanie, that's so sweet. Your comment about your child reading to you. Yeah. Yes. So the next thing, well, first of all, we've thought about a lot of different ideas. And Natalia, I'm wondering if there's anyone besides you that's on the call or that's listening on YouTube that have some ideas of what they have done that has been helpful for them and their children. Так, Ілейн запитує наших глядачок сьогоднішніх і тут в Zoom, і тих, хто дивиться в YouTube. Можливо, у вас є якісь ідеї, і ви готові ними поділитися. Ми з радістю вас послухаємо або почитаємо в чаті. I'm just going to see if anything comes up. Okay. I'll be quiet for just a minute or so, see if anybody wants Так. to unmute themselves. They can unmute themselves too if they don't want to write it in chat. Якщо не хочете писати в чаті, то можна просто вимкнути мікрофон, можна без камери, якщо незручно, і поділитися своїми ідеями. Ми їх радо послухаємо. We'll see. And you can tell me, Natalia, if anything comes up in the YouTube. Даша, якщо у нас в YouTube з'являться якісь коментарі, то теж просимо їх сюди продублювати. Well, we'll see if someone says anything. But let me just say this. I want to show you something that a teacher had done during the pandemic. Stephanie, can you bring up the help now bingo? So Stephanie's going to show it to you. So do you want to go ahead, Stephanie, and just pick one? And you'll have to translate it into Ukrainian, whichever one you pick. Yeah, so with the bingo game, if there's anyone on the call that's never played before, the goal is to get 5 in a row to win. And so when we've played before, you can just kind of pick different ones that you want to do to get you 5 in a row. But like an example might be colors, and you name 6 colors in the room. Or you might choose drink, and it's to drink a glass of water, and you keep going until you get 5 in a row. And you do that in turns, right? Mm-hmm. Okay. Yeah. Так, оце Стефані показала нам таку захопливу гру, яка називається «Лото» за оцією моделлю стійкості спільнот, за якою ми працюємо, або «Лото» за стратегіями миттєва допомога. Тут, як і в принципі «Лото», для того, щоб виграти, потрібно перекрити один повністю рядочок, тобто 5 якихось елементів, і кожен з цих елементів, вони клікабельні, тобто Стефані на них натискала, і воно відкриває певну задачу. То вона натискала на блок кольори, і хто обирає кольори, то там було завдання назвати 6 кольорів, які бачиш у кімнаті. Це є стратегія миттєвої допомоги. Там, де випити, вона натискала, там відкривається завдання випити склянку води. Це теж є стратегія миттєвої допомоги. And I'm Are not there any that you would like to see, Natalia? I'm sorry, which one? Are there any of them that you want to see? What about backward? Backward. Okay. Okay. So walk around the room and count backward from 20. Окей, я попросила відкрити клітинку задом наперед, і за нею стояло завдання пройтися по кімнаті і полічити від 20 до 0. And what is 4 C's? backward. What was it? Go ahead. 4 C's? 4 C's. Bottom, middle. Bottom, middle. Oh, that's right where my little thing is. Hold on just a second. There we go.
Окей. That's fun. Так, 4 літери С або 4 С, нехай. Це завдання там назвати 4 предмети в кімнаті, які починаються на літеру С. Thank you. Can I show you my favorite? Yeah, sure, go ahead. It's the free space. And it's just Oh. smart animals. Oh, so you can have it like for free, right? So you only do 4 of them. Okay, if you choose that. Okay. I love. Так, а це та клітинка, яка посередині писала безкоштовна, або тобто її можна теж обирати, вона за нею не стоїть жодних завдань. І подивіться, скільки тут прикольних картинок, якщо натиснути на цю центральну велику клітинку. We have to translate it into Ukrainian and be able to use that. So we'll definitely get it to you, and we've gotten permission from Ryan Etheridge, who created it, from Cleveland County Schools in North Carolina, to that you can do that exactly. So can we make sure that we get that to Natalia? Stephanie, thank you. So that's a lot of fun. So I want to say, as we're getting, I can't believe the time is slipping away, but there's a couple of things I'd like to share, because I think it's very important when we talk about, we've been teaching you and sharing with you about the community resiliency model, which is chapter 2 in C Learning. And what's so important for parents and for children is for the parents to be tracking not only their own nervous system, but tracking their children's nervous systems at this point, to see whether or not their children are within their zone of well-being, or if they're in their high or low zone. Because depending on which zone they're in, that is going to be a call to action for the parents to put in a strategy to help their child during these most difficult times. Так, щодо тієї гри попередньої лото, то я запитала, чи можемо ми її перекласти українською і мати для використання, бо мені здається, що це дуже весело, і головне, в ній зашиті всі навички стійкості і миттєвої допомоги. І Лейн каже, що так, є дозвіл на це від розробника, вчителя з Клівленда, і ми її обов'язково перекладемо і запропонуємо нашому вчительству і батьківству. А тепер, підсумовуючи сьогоднішню сесію, дуже важливий момент – це те, про що йдеться в моделі стійкості спільнот і в програмі соціально-емоційного і етичного навчання, яке зараз впроваджується в Україні, і в якому є модель стійкості спільнот в 2 розділі. Там йдеться про те, що дуже важливо щитувати нервові системи, і для дорослих щитувати свою нервову систему, і також щитувати нервову систему своєї дитини. Тому що в залежності від того, в якій зоні перебуває ваша дитина чи ваше учнівство, в зоні збудженості, пригніченості чи в зоні стійкості, від того залежатиме стратегія, яку ми обиратимемо, як дитині допомогти збалансувати свою нервову систему. So, if they're in the high zone, they may be agitated, they're upset, they could be yelling, they can't sit still, and they're just always in this state of where there's a lot of friction if they're in the high zone. Якщо вони перебувають в зоні збудженості, то це дитина зазвичай поводиться, власне, збуджено, вона така гіперактивна, вона надміру чутлива, вона дуже така емоційна і багато такої напруженості в дитячій поведінці. They may have difficulty listening because they're so stuck in that high zone state. І коли дитина застряє в тій зоні збудженості, їй буває важко слухати нас, чути нас. But if they're in the low zone, they may not be giving you problems, but they're disconnected from engaging with their parents and others. So they may be just kind of more kind of depressed. They also may be seeming like they're just daydreaming all the time, where they're not connected to being with others in healthful ways. І навпаки, коли дитина впадає в зону пригніченості, в ту низьку зону, то, можливо, вона не створює нам проблем, бо її не чути і не видно. Але дитина перебуває все-таки в проблемній зоні, тому що вона замикається в собі, вона не здатна взаємодіяти з іншими так продуктивно і в здоровий спосіб. В неї може виникати відчуття такого, як відключення від реальності, і з цим теж треба давати раду. We say in the community resiliency model that when we are like helping to, read someone's nervous system, how do we do that? We do that by observing.
So noticing the behaviors, right? Or even if we notice that they seem jittery, but we also ask our children, what's happening to them? What's going on the inside? You know, there's very good research that says that when you ask your children what they're feeling, it actually helps them. Avoiding it actually can make them feel worse. So talking to them is essential. Так, як щитувати нервову систему дитини? Ну, по-перше, Єлень каже, що це спостерігати. Тобто ми спостерігаємо за тим, як дитина поводиться, за проявами її поведінки, і за ними висновуємо, в якій зоні зараз перебуває дитина. І другий дуже хороший і очевидний спосіб – це запитати дитину, як вона себе почуває, в якому вона зараз перебуває стані, тому що є наукові дослідження, які свідчать про те, що більше ми говоритимемо з дітьми про їхні емоційні стани, про їхні самопочуття, про їхній стан нервової системи, то більше це їм допомагатиме, власне, давати собі раду зі своїми почуттями нервової системи. And the third way is what's happening in the parent's body. Are they feeling agitated? And to know the difference between the agitation of just everything that's going on around them, but are they sensing something when they're looking at their child, that they're experiencing something that doesn't feel right? That sometimes is the GPS system of our nervous system is telling us to take action. And maybe the direction is we need to go towards our child to figure out something in all the different things that we've talked about today, but just also something, just a simple conversation or sitting with your child, putting your arm around them, holding them. Even if they're big, they may want to sit on your lap, Right now, they need the closeness of their parents to add that extra sense of feeling safer with everything that's happening that's so unpredictable. І третій спосіб, як батькам зчитувати нервову систему дитини, це слухати самих себе. У нас всередині є така вбудована, як Єлень її назвала, GPS-система, яка допомагає нам, якщо ми так вслухаємося в себе, допомагає відчути і зрозуміти, чи потребує наша дитина нас в якийсь особливий спосіб, чи потребує наша дитина зараз нашої участі, якоїсь нашого кроку вперед, можливо, або ні. Іноді дітям достатньо простої розмови, такої не особливої, ні про що. Іноді дітям достатньо, щоб їх обійняли. Їм зараз дуже насправді навіть це потрібно, щоб поруч з ними були. Навіть якщо ці діти великі, моїй доньці 13, і вона цього дуже потребує, хоч іноді не подає виду. І це підсилює їхнє відчуття безпеки, оця близькість із батьками, вона їм теж зараз дуже потрібна, тому це те, чим ми теж можемо дітям своїм допомагати. And I think finally as a parent, we sometimes, want to say the right thing to our child, that we, just because we're parents doesn't make us completely wise on what to say, the right thing at every moment in response to what they're experiencing in the world. So I'm going to just, encourage the parents right now to give themselves a little hug of compassion, that these are really unprecedented times. And sometimes they themselves, no matter how much they love their children, will not know what to say. Єлень каже, що нас, як матерів і батьків, точніше нам, як матерям і батькам, зазвичай хочеться казати своїм дітям щось дуже розумне, тому що я ж мама, чи я ж тато. Але ми живемо в такі, як Єлень каже, дуже складні, непередбачувані часи, що нам самим може бути дуже важко підбирати потрібні слова, і тому варто трошечки знизити планку навіть ставлення до самих себе, не очікувати від себе якоїсь ідеальної батьківської мудрості, обійняти себе зі співпереживанням і дозволити собі не завжди бути ідеально мудрими, досконалими батьками для своїх дітей, а просто бути поруч із ними. And I think that the other thing that I certainly saw when I was in Kharkiv is that Ukrainian people have great senses of humor. Have you found that to be true, Natalia? I've seen a lot of good humor come out of
you Ukrainians. And so not forgetting about humor, and even with little ones, that can sometimes make us laugh and smile, that can bring us a little heartfelt moment, something that we can all laugh about. I think I'm surrounded by people with a great sense of humor. So Yeah, well, look that's at that. like a norm, but before you said that, I didn't think of it as of something extraordinary. I think it's a wonderful asset of your people is the sense of humor. Yes. Thank you. Єлен каже, що коли була в Харкові, то помітила, звернула увагу, що одна з рис українців – це почуття і українок, це почуття гумору, і ним також варто користуватися, посміятися разом із дітьми, повеселитися разом із дітьми. Це дуже такий цінний ресурс і цінний актив, і ним варто користуватися, особливо в ці складні часи, тому нагадує нам також про використання почуття гумору як такого порятунку. And so, Natalia, now that you're in Anna's role, I always ask Anna at the end of our time together if there's any words of wisdom that she would like to share. And Anna has lots of words of wisdom. And, you know, Natalia, I think so do you. So I'm just wondering if there's anything you would like to say as we're ending today. I really dreaded this moment would come. You knew I was going to ask you, Natalia. I knew it. And I was like, I'm going to just leave the room and be like, technical issues, you know. I don't really have anything to share. I'm so much wrapped and hugged by your wisdom and your warmth and all that you suggested that I'm not really into making up or thinking of any other ideas. I'm so sorry, but I just like I just enjoy being here with all of you and not really. There's something about being present, that when we are present with what is happening in this moment, that sometimes is the wisest thing that we can do, because that means we're not thinking about tomorrow or yesterday, but just being with all of us right now as we're sharing these moments together. So, yeah. Natalia, I have to say there was wisdom in your response. And now you have to translate what I said. Yeah, sure, I will. And Arena's going to tell me whether you're translating it correctly or not. I always translate everything super correctly. That's my professional standard. Yes, I do know that. But when I give you a compliment, I'm not always sure. Okay, that's the only exception, probably. Yeah, that's the only exception. Так, Ілейн попросила мене виступити в ролі Ані, оскільки в кінці сесії завжди Аня ділиться з нами мудрістю. Аня, якщо ти будеш передивлятися ці сесії, я передаю тобі палкий привіт, бо я не знаю, якою мудрістю поділитися, і тебе в цьому місці дуже бракує. І я справді так і відповіла, що я не така, напевне, життєво мудра, як Аня, і зазвичай я на цих сесіях просто насолоджуюся оцим перебуванням в цьому колі, в якому стільки професійних жінок діляться своїм досвідом, діляться своїми порадами, що мені самій навіть не спадає на думку ніяка мудра ідея, я просто насолоджуюся тим, що я тут, в цьому теплі, в цьому огорнута цим затишком. І Ілейн каже, що бути в теперішньому моменті, бути в цьому середовищі, насолоджуватися ним – це теж неабияка життєва мудрість. І я, мабуть, з цим згодна, тому що останні кілька місяців я вчуся цього щодня, перебувати тут і зараз, і дякую цим просторам і цим сесіям також за таку можливість. So, I also added that I really enjoy this is a new skill for me, to be present in the present moment and to enjoy it so much. And I really appreciate these sessions. They are also a way to learn this for me. So thank you for coming and sharing and being with us. Well, Natalia, as always, thank you for translating, and thank you for all that you do to help us be wiser today, and we'll be even wiser tomorrow, maybe, who knows. All right, so thank you, everyone. On our, we are with you. I think you all know that when we come to support you in any way that we can, knowing that this is a very difficult time for you, but also knowing that there's so much well-being that you have shared with us, and that we are hopefully sharing ideas to help you during these times. Yeah, thank you. Так, Ілейн каже, що для них це велика честь і велике задоволення приходити на ці наші сесії і ділитися своєю мудрістю. Ми переживаємо зараз з вами непрості часи, але
ми отримуємо таку допомогу, яка нам справді дуже потрібна. І Елейн каже, що відчуття оце благополуччя і стійкості, воно є всередині нас, маємо його плекати, маємо його підтримувати. І завдяки спеціалісткам Інституту травмостійкості ми, власне, всі цього вчимося. І наступну середу, точніше в цю середу, післязавтра, знову зустрінемося на такий же ж простір стійкості. Я всім дякую і до зустрічі. So we'll see you on Wednesday See you in on our Wednesday, next everybody. resilience space.